today we're gonna be making cookies that our daddy bought. Yeah. So we opened the cookies already. So we just need to get our spoon. We need two things: the cookie thing and the baker and the oven. And we just need to get a spoon and we need to get one Pero spoon. mamá, un plato. Pero mamá, un plato. ¿Me ayudas? Ok, no. Así sí, porque si no, no. Lo vamos a poner aquí. Ahí, ahora vamos a ir en line, ¿ok? Okay. ¿Me quieres ayudar? Good job. Vamos a echar más. Aquí, aquí. We can put this. So, y todo, porque necesito una bola para... hacer circulitos para que quede bien. Aquí vamos a ver así. ¿Me quieres ayudar? So first you gotta circle así, you gotta circle. Luego you pound it back con tu mano. Luego lo agarras Así. y lo pones ahí. ¿Ves? ¿Así? No, tienes que agarrar más como. ¿Más todo? No todo. ¿Sí? Tienes que hacer así. Pound it, pound it. Pound it. ¿No es así? Y así, ¿verdad? So we are done putting them in the pot. So now we just have to put them in the oven for 14 minutes and for 350 degrees. So we're gonna put them in the oven right now. See? Let's go. Guys, if you're little like us, you have to ask like a big person to help us put this in the oven because if we're little, we might gonna burn ourselves. So we need to ask our mom or dad or somebody big. Mom! We have our cookies. You want to try one? Or you go first? No, I have to go first. Okay. Yummy. You want to go? Okay. Bite it. Yummy, guys. Yummy. Thanks for watching this video. Bye, guys. Don't forget to like and subscribe. Bye.